Dear learners, this is Shusmita Sharma from Bani, and this is a story time again. You can probably guess that from the pile of books here. And we are going to read the first book today. Let's see what is written here. Cinderella. Okay, let's start reading Cinderella. Before I start reading this book, I must let you all know that this is a book published by World of Children's Books Limited, and we are very thankful to them for publishing this book, for translating this book in Bangla, and for them it is possible for us to read the classics in our language. Okay, so let's begin. কোনো এক দেশে সিন্ডারেলা নামে খুব সুন্দর একটি মেয়ে ছিল। তার আপন মা ছিল না। সে তার সৎ মা ও সৎ দুই বোনের কাছে থাকত। সৎ মা ছিল খুবই হিংসুটে, আর সৎ বোনেরা ছিল স্বার্থপর। তারা সিন্ডারেলাকে দিয়ে সকাল থেকে রাত অবধি ঘরের সব কাজ করাতো। তাকে ঘুমোতে দিত রান্নাঘরে। তাই তার কাপড় ময়লা হয়ে যেত। একটি কুকুরছানা ও কয়েকটি ইঁদুর ছিল তার বন্ধু। একদিন রাজবাড়ি থেকে দাওয়াত এলো। রাজবাড়িতে নাচ হবে। সেখানে রাজ্যের সব সুন্দরী মেয়েদের দাওয়াত করা হয়েছে। রাজপুত্র বিয়ে করবে, পাত্রী খুঁজছে। সিন্ডারেলার সৎ মা তার দু মেয়েকে বলল, মনে হয় রাজপুত্র নাচের আসর থেকে তোমাদের দু বোনের মধ্যে একজনকে পছন্দ করবেন। সিন্ডারেলার কোনো ভালো জামা ছিল না, তাই সে রাজবাড়িতে নাচের আসরে যেতে পারল না। তার সৎ দু বোন সুন্দর জামা পরে সেজেগুজে রাজবাড়িতে গেল। সিন্ডারেলা মন খারাপ করে বসে রইল। এমন সময় এক পরী এলো। পরী সিন্ডারেলাকে বলল, মন খারাপ করো না, রাজবাড়িতে তোমার যাবার ব্যবস্থা করছি। পরী জাদু দিয়ে কুমড়ো থেকে ঘোড়ার গাড়ি বানালো। দুটো ইঁদুরকে বানালো ঘোড়া, আর একটি ইঁদুরকে বানালো কোচওয়ান। পরী সিন্ডারেলার ছেঁড়া ময়লা জামা ছুঁতেই সেটা সুন্দর ঝলমলে জামা হয়ে গেল। সুন্দর ঝকঝকে একজোড়া কাঁচের জুতো পরিয়ে দিল সিন্ডারেলার পায়ে। তারপর পরী বলল, এবার তুমি রাজবাড়িতে যাও, কিন্তু মাঝরাতের আগে রাজবাড়ি থেকে চলে আসবে। ভুলবে না, মাঝরাতের পর কিন্তু আমার জাদু কাজ করবে না। রাজবাড়ির নাচের আসরে সিন্ডারেলাকে দেখে রাজপুত্রের চোখে আর পলক পড়ে না। রাজপুত্র সিন্ডারেলাকে তার সাথে নাচতে বলল, আর তাই দেখে অন্য মেয়েরা হিংসা করতে লাগলো। সিন্ডারেলা ও রাজপুত্র
মাঝরাত অবধি নাচল। রাত যখন প্রায় 12টা, তখন সিন্ডারেলার পরীর কথা মনে হল। এক্ষুনি তাকে রাজবাড়ি ছাড়তে হবে। সে রাজপুত্রের হাত ছেড়ে দিল। সিন্ডারেলা তাড়াতাড়ি নাচঘর থেকে বের হলো। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। এ সময় তার এক পা থেকে এক পাটি কাঁচের জুতো খুলে পড়ে গেল। জুতো তোলার আর সময় নেই, তাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে। সে লাফ দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল। বাড়িতে যখন পৌঁছালো, তখন ঢং ঢং করে রাত 12টা ঘন্টা বাজল। সিন্ডারেলার সুন্দর জামা জুতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তার গায়ে সেই পুরনো ময়লা জামা ফিরে এলো। তাই পরে সিন্ডারেলা ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন রাজবাড়ির লোকজন সিঁড়ির ওপর এক পাটি কাঁচের জুতো পেয়ে রাজপুত্রের কাছে নিয়ে গেল। জুতো দেখে রাজপুত্র বললেন, এই কাঁচের জুতোর মালিক যে মেয়ে, আমি তাকেই বিয়ে করব। রাজপুত্র পাইক পেয়াদাদের হুকুম করলেন, জুতোর মালিক যে মেয়ে তাকে খুঁজে বের করতে। রাজার পাইক পেয়াদারা জুতোর মালিককে খুঁজতে খুঁজতে গেল সিন্ডারেলাদের বাড়ি। সিন্ডারেলার সৎ বোন এসে বলল, জুতো আমাদের। কিন্তু তাদের গোপ্তা পায়ে জুতো ঢুকলো না। ততক্ষণে সিন্ডারেলা ঘরে ঢুকেছে। সে বলল, দেখি তো চেষ্টা করে আমার পায়ে লাগে কিনা। কি অবাক কাণ্ড! সিন্ডারেলা বাম পা এগিয়ে দিতেই তার পায়ে ঠিক ঠিক জুতো লেগে গেল। রাজার লোকজন সিন্ডারেলাকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেল। মহা ধুমধামে সিন্ডারেলা ও রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলো। Dear learners, here are the combined letters that we have learned before. So it's just a chart. Taking the camera close so that you can have a good look at all the letters. And this is the second column. So yeah, we have already covered this in the previous 2 lessons in the Storytime playlist. Now what I'm gonna do today is, I'm not gonna repeat or explain all of this because I have done it before, but let me do a review of some basic things. Like, I use this D, the capital D, for the palatal jaw. So that means this is the big gnaw. If you remember, we have 2 gnaws, right? One is this gnaw and another is this gnaw. There is no difference in pronunciation between this gnaw and this gnaw, but it just looks different, but the pronunciation is same. But to keep a difference between these two, I'm using capital N for this gnaw and small n for this gnaw. Okay, so I will try to maintain this for the next lessons as well, but this I already do for you. I always do capital D for palatal jaw. Okay, so this is the explanation of this one. Then these 2 are dental jaw, that's why small t. Yeah, now this one, this is on chaw sound, gnaw and chaw. So how is this chaw? This is TCH sound. I have already talked about it in the previous lesson, but most of the time for transliteration we don't use the T, so we just go for this CH.
Some people even use only one C to show this chaw. Okay, so it can be transliterated in two ways, with one C or with CH. Okay, then this one, shaw. This shaw, and then there is another shaw. So you can see this shaw, and then there is another shaw, the coconut shaw. Okay, so this coconut shaw is also pronounced in the same way, SH. Here you can see that I have used SHH. So yeah, just to give you the idea that this is this shaw, but there is absolutely no difference between these two pronunciation in the name of these two letters. So yeah, you can pronounce it in the same way most of the time, but just to maintain a difference, I am using double H for this shaw. And then there is the capital D, capital T. That means this is palatal taw. This is not dental taw. This is not taw. This is taw. Okay, palatal. Then this one, it's okha sound. I have talked about it in some other lessons also, not only in the story time but in other lessons also. One lesson was specially dedicated to this letter, but whatever, still saying the same thing, that it is, if you try to understand what is the combination of this letter, then this is the explanation, but this is how you are supposed to pronounce it. No matter if it's a combination of ka and sha, it is going to be pronounced as ka kha, kha. Okay, then again this is the TCH sound, and see there are two closed letters, like one is cha and this is cha. So to show the difference, I am using double H for this cha sound. For the second one there is double H and this is cha, but this one is cha, like CATCH, catch. In catch we say this chaw, so it's the same chaw. Then what else? This is double T. This is palatal T. Okay. Then this is dental thaw and raw. Yeah, I think all of the others are pretty self-explanatory. Let's learn some new combined letters today from today's story. Okay, so the first word we have seen is sharthopor, which means selfish, and this is how we will write that with English letters. For this shaw, this one is actually this shaw, not this one, not this one. Okay, so not this one, not this one, this is this one. Some people, for this one, they just use one S, they do not use the H with it, but I do. If because this is a confusing one, sometimes it can be pronounced as saw, so if it is pronounced as saw, then I will just write one S, but if it is pronounced as shaw, then I will definitely add the H with it to clarify the pronunciation of it. So here in this word it is being pronounced as shaw, that's why I have added this H with it. So I am, for this I am adding this H. Now let me clarify what is the combination, how this first one is combined. Okay, so you can see the upper portion is this. I should use the blue color for it, huh? Okay, so the upper portion of this is this, definitely. Then what is the second portion? This is actually like, look at this one, ma and ba. Is it not the same? So it's shaw and ba. So you can say that, okay, then it should be the combination of this
that means it's actually S plus B, definitely, but it is not going to be pronounced as SBA. This BA is silent. That's why it will just be a simple SHA. So even though it's a combined letter, it is being considered as one letter. This one SHA is only the dominant one here. This BA is just seen, it's just visible, but it doesn't have any function for pronunciation. Okay, that's why it's just a SHA. And then for akar, I have used this A. You know the rest of it because I have explained these things in the previous lessons, so you know how this thing is being pronounced as Sharthopor. This sign here is the raw sign. This akar is the A vowel sign here, and then this raw, then this tha. You know how it is being formed. Okay, ranna. So it's clearly the combination of no plus no. Okay, no plus no, then this is the A vowel sign. So no plus no means n plus n, right? Okay, then this one, Babostha. So this is B for this BA, and then this wave. You remember I have explained it in the previous lessons. This wave is the A. So this is A, that means bear. After that, this BA is taking its built-in O sound with it, so babo. So how this thing is being formed. Okay, so this, now this is a combination of, this one is a little unique, huh? You probably didn't guess that this will be the case, but this is the case. This is SHA. So this time I will just use S. I will not attach the H with it, and TH. Okay, Stha. Okay, and it has the A vowel sign with it. That's why it will be a Stha. Babostha. Okay, so the first one is SHA on na, the second one, and the third one is Stha. Okay, now I will give you a task so that I can understand how much you understood. So learners, here is today's task. Here are the 5 words that you will have to write in English letters. I'm not gonna pronounce this for you. You will have to figure it out. I have just written it with the combined letters that we have learned. So yeah, do this and please write those answers in the comment section. I'm looking forward to seeing your answers, and see you in the next lesson. Before that, I would like to remind you one thing. If you have not subscribed to my channel, then please do subscribe. If you have found this video helpful, then please press the like button. Bye.